미 서부 캘리포니아 지역을 중심으로 두 개의 머리를 가진 곰이 새겨져 있는 휘황찬란한 깃발 아래 NCR은 주변 도시를 무서운 속도로 병합해 왔습니다. 그러던 어느 날 남동쪽에 위치한 모하비 황무지에서 38명의 자국민들이 레이더에게 살해당하자 NCR 보병 세계대대를 모하비로 투입, 자국민들의 안전을 위한 모하비 캠페인을 실시합니다. 아무것도 보이지 않는 황량한 사막이 대부분이었던 모하비 황무지에 도착한 NCR 군인들은 눈이 휘둥그레질 만한 무언가를 발견하였으니 그것은 바로 사막의 오아시스처럼 신기루로 생각할 만한 화려한 외관의 도시 뉴베가스와 전력과 수자원이 샘솟는 후보댐이었죠. 뉴베가스로 진입한 NCR 군인들은 수많은 시큐리티론에 압도당하였고 뉴베가스의 지배자 미스터하우스와 NCR의 지도부는 서로 충돌을 원하지 않았기에 후보댐과 맥케런 공항을 제공하는 대신 스트립의 치안을 관리하며 후보댐에서 나오는 전력과 무려 5%를 제공하는 뉴베가스 조약을 체결하게 됩니다. 누가 봐도 NCR이 호구인 조약이었기에 모하비 황무지에 온 뒤로 손해만 보고 있었던 NCR에게도 뜻밖의 횡재가 찾아왔으니 그것은 바로 데저트 레인저의 등장이었죠. NCR이 건국되기도 전에 JD 샌지의 경비대장이었던 세스에 의해 창설된 NCR 레인저는 인간이던 비인간이던 상관없이 모집하여 그중 소수만이 합격하는 엘리트 부대였으나 말 그대로 소수의 인원이었기에 임무에 많은 어려움이 따르고 있던 실정이었습니다. 그러던 중 모하비 황무지에서 텍사스 레인저들의 후예였던 데저트 레인저들을 만나 후보댐, 뉴베가스, 네바다 남부 지역을 보호하는 조건으로 그들을 NCR 레인저에 편입하게 되었으니 본격적으로 NCR 베테랑 레인저들의 시대가 열리게 됩니다. 블랙아머 또는 NCR 레인저 컴뱃 아머라고 불리는 방호복과 오직 그들만이 사용하는 것이 허락된 리볼버 레인저 세코이아로 무장한 NCR 베테랑 레인저들은 특수부대인 NCR 레인저 소속 군인들 중에서도 최고 중의 최고만을 골라 선발된 인간병기들로 주로 20년 이상 레인저의 복무한자들과 데저트 레인저들로 구성되어 있었죠. 이들의 도움으로 NCR의 영향력은 커져만 가고 있었으나 후보댐의 존재를 알게 된 세력이 나타나 NCR은 새로운 적의 위협을 맞이해야 했습니다. 카이사르의 군단, 묵시록의 추종자의 일원이었던 한 사내가 찬란했던 과거의 로마 제국에 심취하여 스스로를 카이사르라 자칭하였고 황무지 여러 부족들을 규합하여 카이사르의 군단이라는 이름으로 영토를 점점 넓혀갔습니다. 오직 힘만을 숭상하며 모든 것을 폭력으로 해결하려고 하는 군단이 요충지인 후보댐을 두고서 NCR과 자웅을 겨루었으나 결과는 NCR의 승리였죠. 한편 뉴베가스의 미스터하우스는 어떠한 물건을 필사적으로 찾고 있었고 오랜 시간이 지나서야 물건의 행방을 알게 되었죠. 그는 배송업체 모하비 익스프레스에 의뢰하여 6명의 배달부를 고용하였고 그중 6번째 배달부는 그 안의 습격을 받아 잡히게 되었는데 You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start.
you're awake. How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? 배달부는 죽지 않았습니다. 굿스프링스의 의사 미첼의 도움을 받아 머리가 총알에 관통당하고도 기적적으로 살아남은 그에게 희미하게 떠오르는 것은 자신이 플래티넘 칩을 배달하고 싶다는 것과 자신을 습격해온 괴한들이 강탈해 갔다는 것, 그리고 복수였죠. 간단한 문진이 끝나고 Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. You should talk to Sonny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. 소지품과 핏보이를 받은 그는 자신이 받았던 배달 의뢰서를 살펴보게 되는데 눈에 들어오는 것은 프림에 있는 모하비 익스프레스 사무소, 이곳이 그가 향해야 할 곳이었습니다. 자신을 구해줬다는 로봇 빅터를 만나는 배달부. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were, so I hauled you off to the dock right quick. Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. Happy trails! 그의 대답은 뭔가 미심쩍었지만 크게 신경 쓸 일은 아니었죠. 프림에 도착하자마자 달려오는 NCR 병사. Hey, where the hell do you think you're going? Prim is off limits. Some convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are 2 tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Goodsprings. It's your ass. Don't say you weren't warned. 현재 프림은 탈옥한 죄수들에게 점령당한 상태였기에 이들을 제압하며 나아가야만 정보를 수집할 수 있었습니다. 목적지에 도착한 배달부는 배달 의뢰서에 관해 질문을 하기 시작하였죠. Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. Well, now that you mention it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Khan misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison's 자신을 습격한 자들의 행방을 부부왕관 비글에게 물어보라는 말과 함께 배달 의뢰에 수상했던 점에 관해 말을 덧붙입니다. Robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real.
I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojaves sort you out or something. Then he just up and walked out. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money, too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Not for me to say. 마지막으로 쫓는 자들의 행방을 알기 위해 죄수들에게 얽매되어 있는 비글을 구출. I'd cross my fingers, but my hands are numb. They said they'd be 그들이 노벅으로 갔다는 정보를 얻게 됩니다. 노벅으로 가는 길에 있는 마을 닙튼. 그곳에서 알 수 없는 복권 이야기를 하는 한 파우더갱을 만나게 되는데 Couldn't you just drink it like booze? Are you kidding me? Never felt better. Yeah. What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Only lottery that matters. Oh my God! Smell that air. Bye. 마을에 들어서자 펼쳐져 있는 끔찍한 I 광경. won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Caesar's Legion taught here, especially any NCR troops you run across. 처음으로 만난 군단의 이미지는 최악이었죠. Until we meet again. 노박에 들어서자 멀리서 보이는 로봇. Well, Victor. butter my butt and call me a biscuit if it ain't my old friend from Good Springs. 유베가스로 돌아가는 중이라는 말만 할 뿐 별다른 말은 하지 Don't 않았죠. rightly know. Just got the notion to make my way to New Vegas. 다시 그들의 행방을 찾기 시작하는 배달부. You know? But they don't ask you about how you feel, what you worry about. There's something I like about you. You just seem really understanding. I was gonna ask you for a favor, but I'll just tell you what you want to know. The guy you're looking for. 이름과 행선지를 알게 된 것은 뜻밖의 횡재였습니다. 골드시티에 도착한 배달부는 NCR과 대치 중이었던 위대한 칸 제섭을 설득하여 인질로 붙잡은 NCR 병사들을 풀어주도록 설득하는 한편 베니가 그들을 배신하고 뉴베가스로 갔다는 사실을 알게 되었으니 협상은 성공적으로 끝나게 되었죠. 뉴베가스로 가는 길 또다시 만나게 된 빅터. 이제는 아예 자리를 잡고 기다리고 있었습니다. Now, it ain't my fault that Dorothy and the Tin Man happen to be on the same yellow-striped road, is it? 마침내 모습을 드러낸 뉴베가스. 도시 외곽인 프리사이드에 도착한 배달부는 난데없이 강도의 습격을 받게 됩니다. 프리사이드가 얼마나 치안이 안 좋은지 알 수 있었죠. 드디어 뉴베가스의 정문까지 도달하였지만 또 다른 문제가 발목을 잡게 됩니다. Trespassers will be shot. Admission to the strip requires an official passport or proof that you are carrying the required minimum balance. Please return when you have 뉴베가스 스트립에 sufficient 입장하기 cash or 위해서는 passport. 공식 통행증이나 2000캡을 소유해야만 한다는 규칙. 하지만 배달부에게 그런 거금이 존재할 리 없었죠. 그는 자포자기하는 심정으로 카지노로 향합니다. 자신이 지금까지 벌어온 돈을 탈탈 털어 칩으로 교환한 배달부는 알 수 없는 자신감과 함께 일생일대의 도박을 시작하게 됩니다. 하지만 절박함이 통하였을까? 배달부는 계속되는 도박판에서 승리하였고 이러한 파죽지세는 카지노에서 쫓겨나서야 끝이 나게 되었죠. Welcome to the Atomic Wrangler. Looking to exchange? In what currency would you like? 이제 스트립에 입장하기 위한 준비는 끝이 났습니다. Submit to a credit check. Thank you, sir. You may proceed. Vaporization subroutine initiated.
향락과 유흥의 도시 뉴베가스. 밤이 찾아오지 않는 이 도시에서 드디어 베니에게 복수를 하려 했으나 또다시 앞에 나타난 빅터. You've come for a piece, haven't you? Welcome to New Vegas. Sorry, Rambler. I know you're fixing to serve up some vengeance, but I'm gonna have to point you to the Lucky 38 first. Mr. House, the head honcho of New Vegas, is itching to make your acquaintance. He'll help you serve that 갑작스레 cold 미스터 하우스의 초대를 받게 된 배달부는 빅터의 안내를 받아 럭키 38 카지노에 입장하게 됩니다. 수많은 시큐리티론의 삼엄한 경비를 지나 펜트하우스에 도착한 그는 뉴베가스의 지배자 미스터 하우스를 마주하게 되었죠. It's been a long time coming, hasn't it? You've come a long ways, literally and I suspect figuratively as well. 베니에게서 플래티넘 칩을 가져와 달라는 말과 함께 미스터 하우스는 과거의 이야기를 해주기 시작하였죠. 한때 천재이자 과학자였던 하우스는 미래 예측 시뮬레이션을 통하여 얼마 지나지 않아 핵전쟁이 발발한다는 것을 알게 되었고 라스베이거스에서 핵폭탄에 대한 대비를 시작합니다. 2077년 종말의 날이 찾아오자 라스베이거스와 그 일대에 발사된 77개의 핵탄두 중 7발의 핵탄두가 요격되지 않았고 그로 인해 지금과 같은 풍경이 된 것이었죠. 이후 하우스는 일대의 5개 부족 중 3개의 부족을 받아들였는데 이들이 체어맨, 오메르타, 하얀 장갑이었습니다. 그러나 플래티넘 칩의 용도는 아직도 알 수가 없었죠. 하지만 배달부에게는 상관없었습니다. 처음부터 복수가 목적이었으니. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Hello? The guy everyone saw go in the Lucky 38, that was you? Oh, shit. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare. Or you just thick-skulled. Either way, baby, this is good news. Maybe I can finally sleep at night, knowing you didn't die. What say you and me cash out? Go somewheres more private-like. Any questions you got, I'll answer. 당장이라도 처리하고 싶었지만 베니의 경비들을 상대하기 어렵다고 판단한 배달부는 지금은 그의 말을 들을 수밖에 없었죠. Now that you and me's got some privacy, I gotta ask, how is it that you're still living? 어떻게 살아왔고 쫓아왔는지를 묻는 것으로 시작하여 베니는 자신의 야망을 배달부에게 말해주며 플래티넘 칩의 정체를 알려주게 됩니다. 칩의 정체는 사실 데이터를 저장하는 기기이며 이것이 있다면 뉴베가스의 치안을 담당하는 로봇 시큐리트론을 업그레이드하여 이 로봇 군단의 제어권을 탈취, 새로운 뉴베가스의 지배자가 된다는 계획이었죠. 일단은 장단에 맞춰주기로 한 배달부. Jackpot, baby. I knew we'd see eye to eye. Here's a start on your retainer. Don't spend it all in one place, and the Prez is yours for as long as you want it. When you're ready to saddle up, come find me down on the casino floor and we'll plan the next step of this caper. Ring-a-ding, baby. Ta-ta. 하지만 약속한 장소에서 한참을 기다려도 그는 오지 않았고 대신 그가 보낸 부하들이 찾아왔죠. 이런 상황을 대비하여 숨겨둔 권총으로 베니 부하들을 하나하나 처리해 나간 배달부는 다시 한번 불이 붙은 복수심에 그의 방을 찾아갔으나 베니는 이미 자취를 감춘 뒤였습니다. Hey! Hi there! Good to meet you. What can I do for you today? 예스맨. 베니의 비장의 카드인 이 시큐리트론은 누군가에 의해 재프로그래밍되어 미스터 하우스의 정보망을 해킹하고 있었고 그 과정에서 수집된 정보들을 베니에게 건네주고 있었죠. 하지만 예스맨은 그 이름대로 모두에게 협조적으로 행동하도록 프로그래밍되어 Then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't want me to, but hey, not my fault I can't say no. 미스터 하우스를 죽이고 그 자리에 예스맨을 집어넣어 뉴베가스의 통제권을 얻으려는 베니의 숨겨진 계획 또한 뜻하지 않게 알게 된 배달부는 군단이 진을 치고 있는 더 포트에 베니가 향하였다는 것을 알게 되었으니 목적지는 말할 필요도 없이 더 포트였죠. The eyes of the mighty Caesar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Caesar will not extend this mercy a second time.
My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. Incidentally, it will interest you to know that the man you seek has fled the Strip and is likely making haste for Caesar's camp as we speak. 우연찮게 카이사르의 초대를 받은 배달부는 그를 대면하고 나서 the courier who's accomplished so much in so little time. That's why I summoned you here, right? 군단에게 억류된 벤니를 만나게 되었죠. Yeah, well, laugh it up on your own time. Down to brass tacks. How'd your meet and greet with Baldy go? Try not to smile so wide, baby. You might break your mouth. 카이사르의 말에 따라 더포티 지하 벙커에 진입한 배달부는 미스터 하우스를 만나게 되는데 You're here ahead of schedule. I suppose it's just as well. This is where I wanted you to end up after all. I knew I could rely on Caesar to give you back the platinum chip. That's rather obvious, isn't it? The platinum chip is a data storage device. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. 지하 벙커에 있는 모든 것들을 파괴하라는 카이사르의 말 대신에 그는 미스터 하우스의 말대로 행동하였죠. 다시 돌아온 배달부를 의심하지 않던 카이사르는 그에게 복수의 기회를 보상으로 주게 되는데 There are rewards for doing as I command. Today your reward is vengeance. You get to decide how Benny dies. 두 번의 충격과 한 번의 배신이 당한 배달부에게 자비란 없었습니다. A fair kill. 뉴베가스로 돌아온 배달부는 미스터 하우스에게 플래티넘 칩을 배달하였고 Such a small thing, isn't it? And yet so capacious, so very dear. 그 뒤에 모하비 황무지를 누비며 다양한 세력들과 접촉하고 있던 그에게 빗보이로 의미심장한 신호가 수신되어 좌표를 따라 도착한 장소는 무언가가 휩쓸고 간 듯한 폐허였죠. 보이는 벙커에 진입한 배달부는 한 아이봇을 만나게 됩니다. Experiment log 369248/B. iBot Duraframe Universal Interface Override System. This is Dr. Whitley presiding. We've boosted signal gain and enlarged the overflow buffer system. That should ensure 100% connectivity and control. Eddie, whenever you're ready. Yes! Success! Reporting full success on 369248/B. Eddie was able to interface with and override the test panel in under 3 seconds. Great job, team. Now let's start on the proposal for the full rollout. 아이봇과 동행하기로 한 배달부는 놀라운 것을 보게 되는데 바로 핵미사일이었죠. 길을 막아서는 센트리 봇들을 파괴하며 앞으로 나아가던 중 EDE에서 정체모를 사내의 목소리가 들려오기 시작합니다. Just like NCR, voice without fire, without strength, sick. Her tales of you walking the Mojave, giving the two-headed bear strength, giving hollow men like Kimball, like Crocker, half the life Hanlon had. Now, let's test that strength, that conviction, courier. I'm a courier. Courier 6 was Courier 6. Like you, and not like you. In all the ways that matter. Spent too many years looking for you. Now letting
letting you come to me. Thought carrying that ship would end you. No. You got lives in you. Hard to kill. Storms, bullets, sand and wind. Yet still you walk. For now. 프림에서 들었던 이야기가 떠오른 배달부는 그가 갑작스레 배달 의뢰를 취소했다던 6번째 배달부였던 사내였음을 확신하게 되었죠. 본 적 없었던 신종구, 낙인 찍힌 자와 기괴하게 생긴 인간형 괴물 테놀러를 해치우며 앞으로 나아갈 때마다 율리시스는 말을 걸어왔고 배달부는 그와의 대화를 통하여 퍼즐 조각들을 하나하나씩 맞춰나가기 시작했죠. This time, the divide's in the other direction. 대전쟁 이전 핵미사일이 있었던 군 기지였으나 폭풍으로 인해 버려진 땅 디바이드 지하에는 아직 발사되지 않은 핵미사일들이 잠들어 있었습니다. 핵전쟁 이후 아무런 가치가 없었던 이 땅을 배달부가 서해안과 모하비를 잇는 구간으로 개척하며 NCR이 주요 보급로로 사용하기 시작하였고, 이에 카이사르의 군단이 습격하던 도중 배달부가 배달한 엔클레이브 격발기가 작동하여 지금의 디바이드가 된 것이었죠. 마침내 마주하게 된 율리시스. Even in this place, NCR's shadow falls. Or is it just you, courier, without the bear's corpse to weigh you down? 사실 율리시스는 디바이드의 참사 당시 현장에 있었기에 죽을 뻔했었던 경험으로 디바이드를 폐허로 만든 배달부를 지켜보고 있었죠. 또한 개인이 국가를 세우고 파괴할 수 있는가라는 고민에 빠진 그는 결국 모든 것을 쓸어버리고 처음부터 다시 시작해야 한다는 답을 내리게 되었습니다. 하지만 배달부는 그런 율리시스를 설득하기 시작하였죠. That as much destruction has been written in the earth here, you may build something else. As you built the divide, you have spoken truly. There is a shadow of a nation behind you, the hope of a people. Yet it may not matter. The divide still stands against us. Our enemies gather outside, shadows of the bear and a bull. They will have found their way in, just as you did. It was always my intention. In case I could not kill you, the marked men would flood this place, cut off your escape. If we cannot prevent what comes, then let us make our stand here. Two couriers together at the divide. 율리시스가 최후의 보루로 남겨뒀던 낙인 찍힌 자들이 몰려오자 두 명의 배달부가 힘을 합쳐 막아내게 됩니다. 이제 결단의 순간이었지만 그가 선택할 것은 이미 정해져 있었죠. Experiment log 369248/A. Eyebot Duraframe Universal Interface Override System. This is Dr. Whitley presiding. Initial tests of the override system are promising. Against unsecured or lightly encrypted targets, the Eyebots have a 98% success rate. More heavily protected systems are still problematic. Military-grade encryption presents a very real possibility of critical overload of key systems. We've stopped tests before any robots were destroyed. But if we don't address the problem, our Eyebots will fry themselves hacking military networks.
Hopeville burned, lightless in the night, invisible fires of radiation scorching it from within and without. It is said a man still walked its streets with a tattered jacket, an old world flag etched on the back. He remained there, perhaps as punishment for the scars he left on the wastes, or a reminder of a history he could not forget. For Ulysses, his journey was over. The courier had been the end of his road. As for the courier, he turned his back on his home for the second time and made his way back, navigating the treachery of the divide. Tunnelers and the marked men avoided the lone figure, as if recognizing the courier's right to passage, or out of fear. The courier walked until he stood again upon the edge of the divide, the last road he would walk before the second battle for Hoover Dam. There, beside his feet, was a final package from one courier to another. A footlocker bearing a gift and a message. But that message, it is something for couriers to carry, and for them alone. The lights flickered across the divide, reminders that the old world histories persist and find meaning in the present. It said, war never changes. Men do, through the roads they walk. And this road has reached its end. Tape, last message, in case you best me. If you're hearing this, you have, through blood or word. This message and all that lies with it, it is for you, courier. If you want to know the why of things. This world, I've walked a good part of it. I stopped only because of you. What you did gave me pause. Long ago, I crossed the Colorado, the first among the Legion to see Hoover Dam in all its glory. An old world wall, yet bridging two sides. And beyond it, a symbol of a two-headed bear. An idea great enough to challenge Caesar himself. Might kill him taking it, whether he won or lost. The bull needs to fight, needs the challenge. Without it, it falters, dies in the dust. Might be a lesson there, in you and me. Leave the thought behind the message to you. My message is this. The destruction that has been wrought at the divide, or elsewhere, if you couldn't stop me, it can happen again. It will keep happening. If war doesn't change, men must change, and so must their symbols. Even if it is nothing at all, know what you follow, courier. Just as I followed you to the end. Whatever your symbol, carry it on your back and wear it proudly when you stand at Hoover Dam. 핵미사일을 막아낸 배달부였으나 아직 모든 일이 끝난 것은 아니었죠. 후보댐에서의 전운이 다가오고 있었으니